speak about the laboratory test parameters. These parameters are used for the precise resulting of the laboratory test. So for getting a quality test or an accurate test, the parameters that are used for these tests should be precise. So for having a quality test, what do you mean by having a quality test? That means the accurate and precise data that are being collected will predict the quality of that laboratory test. But these data should be informative for both clinicians to make a diagnosis or for monitoring a disease. So the data that are collected, it will provide the diagnosis of a condition as well as and prognosis അറിയുന്നത്. Monitoring of that disease is also done by those data. So now what do you mean by the predictive value model of a useful test? That is ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആക്യുറസി ഏതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നെഗറ്റീവ് predictive value ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, these are the four parameters that predicts how precise the test is, and the quality of the test is determined by these four parameters: this clinical sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value. So we will come into each of these parameters. If a patient has a disease, the result can be either positive or negative. As we say in a COVID test, a patient has got symptoms of COVID and they are doing the test. Test രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. It can be either positive or negative even if the patient is diseased. If the test shows positive, that is when the patient is diseased and the test shows positive, it is called as a true positive. But if being a patient diseased, the test shows negative, it is called as a false negative. Now, the next scenario is if a patient has no disease. Here also, the result can be either positive or negative. The test, if shown positive, is a false positive, and if the test shows negative, it is true negative because the patient actually doesn't have the disease. So here, true positive, false negative, true negative, and false positive can be grouped as statistical parameters to describe the accuracy of the test, resulting in the respect to a particular disease. So നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ദറ്റ് ഇസ് ഈച്ച് ടൈം യു ഡു ദിസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് മോർ amount of accuracy, it will be a more clinical sensitive ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So this is how it is grouped.